Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, for the first class, we'd like to show you how to begin with CATIA lah. Okay. So, first of all, we have to see this CATIA interface. Okay. So, should you guys have this interface? Ada yang tak dapat interface macam ni tak? Depan ni. Okay, first of all, let's see the first start. Okay. Tengok depan dulu. Okay, jangan klik dulu. So, tengok dulu, kita tengok, let's familiar with CATIA first. So, for the start, if we click this start, these are the function that CATIA can do. Okay, for infrastructure, mechanical, shape, analysis, digital mockup and all. Okay. So for MEC 435 course, so we will go through mechanical design. Okay. So in mechanical design as well, you can see can have so many function from part design until composite. So mainly we will use part design and assembly design. Okay. For our design lah. For design untuk create the 3D model, kita akan gunakan part design. Okay. So this is important. First of all, we have to make sure kita punya window or interface betul dulu. Okay. So for the first class, kita akan pergi ke part design. Okay. For example, if we go to part design, all these icon will change. Okay. Not responding. Okay, all the icon will change. You can see the pencil, revolve, extrude will change. Okay, so for the first start, please follow start, mechanical design, part design. Okay. How to ensure this interface is correct? This first at the top is part 1. Okay, it's no longer showing product or assembly or anything. It's going to be part 1. So means that we are creating part. Okay, boleh Okay, boleh tak? Ada yang tak dapat ni? Semua dapat Ada yang familiar? Tak dapat? Produk tu maksudnya belum lagi. So dia belum start. Ni dah betul. Start mechanical design. Part 1. Okay, tu you punya part ni. Ni pun belum. Ni product 1 salah lagi. So start mechanical design, part design. Okay, so in order to apa yang saya buat, you buat, you kena make sure this icon ada. Okay, this icon ada. So bila kita masuk pula lagi dengan icon-icon ni, if we go to each of the icon, let's say ini ini icon first. So this is sketch icon. So principle dalam in 3D modeling, we have to sketch first. Kita kena sketch apa yang kita nak, and then kita make volume on it. Okay. So we go to here. So dia ada sketch and position sketch. Okay, both can be used. Okay. Okay, tu first. So okay, kita akan start dengan sketch. Okay, so click sketch. And okay, for example, bila kita dah klik, we will go orange. Orange means that dia aktif. Lagi tak orange, dia tak aktif lah. Okay, maksudnya you tak klik lah. Okay, so bila kita dah klik orange, we don't know what to do. We always can refer this top below. Oh, sorry.
arrow. Okay, so bila kita klik di orient, always kita kena tengok bawah ni. Slow lah kita. Dia punya apa kata instruction. Always kita kena refer back to bottom left. Okay. Okay, bottom left. Okay. Ini adalah instruction what to do next. Okay, kalau kita tak tahu nak buat apa, sometimes you kena bila kita klik, so dia kata select plane, planner ataupun apa-apa kan. So kita kena refer kat sini. Kalau dia suruh select plane, planner face ataupun sketch, itulah yang kita kena buat. So for the start, kat mana kita nak pilih? Mana plane? What is plane? Inilah. CATIA dia punya axis dia tunjuk dalam bentuk ni. So this is the plane. Plane So plane ni, this plane is refer to front plane. Front plane, top plane ataupun right plane. Right plane dari sini. So you nak lukis dari mana? Mana tu paling bagus lukis? Depend on you punya produk lah kan. Kalau you nak lukis monitor kan, takkan you nak pilih daripada top, mesti daripada right ataupun front kan. Kalau you nak lukis portal, takkan you nak lukis daripada top. You nak remove dia, mesti you lukis daripada right ataupun front. So in this case anything will do. So okay, kalau kita tak tahu lagi yang mana satu front, kita boleh juga pilih daripada tree. This tree Okay. Tree ni panjang-panjang saya buat ni So X, Y, Y, Z, Z, X. So if you curse your mouse here, you will show which one is X, Y, which one is Y, Z, which one is Z, X. Okay. So mainly X, Y is the top plane lah. Okay. Y, Z is the front. Okay. Z, X is the right. Okay. So in this case play X, Y. Okay. So it will bring you to another interface. Okay. So bila ada interface macam ni, so there will be different icon. Okay. Okay. So this is the basic. This is the basic sketching plane. Okay. This is the basic sketching plane. Okay. Kita boleh on off whatever you want to on, whatever you want to off. Okay. For this case ada yang ada grid, ada yang tak ada grid. So this kenapa? Sebab kita boleh offkan dia dekat ni bukan, ni dimension, geometrical, snap to point. Okay, CATIA ni dia punya power dia tu, dia ada ikon yang menyerup. Ikon yang menyerup. Kalau you perasan dekat bawah ni ada arrow lagi, dekat sini pun ada arrow lagi. So you kena drag keluar. Drag keluar. Kalau tak jumpa. So visualization So kalau kita cari dekat icon visualization ni dia punya grid This is the grid. Kalau you off, on, orange maksud dia on lah. Okay. Kalau you off, tak ada. Okay. So this is for you punya reference. Okay. Okay, these tiga ni kita akan guna nanti. I think bukan minggu ni, minggu lagi satu. Diagnostic, dimensional constraint and geometrical constraint. So constraint is one of the powerful tool yang kita boleh guna untuk pastikan lukisan kita betul lah kan. Macam contoh kita buat satu line, macam mana kita nak tahu dia adalah vertical kan. Kalau kita punya mouse pun sengit-sengit. So this constraint is useful for that. Okay, nanti kita akan guna. Okay, untuk yang sekarang ni kita just on grid, on ni snap to point, on kan dia. Okay, snap to point ni maksud dia
bila kita select apa-apa function, dia akan pergi ke point lah. Dia tak pergi tengah, dia akan pergi point. Okay. Okay. So sekarang ni nak you main-main dengan ni profile punya function So you try buat satu petak. Okay. You tengok bila snap to point is on, point dia akan pergi ke bucu. Dia takkan pergi ke tengah. Kalau you offkan dia, dia boleh pergi mana-mana. Faham tak? So susah you nak control dia punya accuracy lah. Try play around. Try buat kotak dulu. Okay. So it is always advisable for you to start with from 0, 0. It always advise you to start. Maybe your first point is kat sini. Kita boleh start kat sini kat ni kan. Tapi dia akan nanti bila you nak buat dimension dia bukan 0, 0 lah. Kan? Always apa-apa kita kena ada reference. So this is 0, 0. Please start your point dekat sini. Okay. So dah buat kotak. So kita tengok sini They are green colour. Green colour punya indicator. So ada H, ada B. H maksud apa? Height. B horizontal. H maksud dia horizontal. Means that bila ada H, you punya line ni adalah tegak horizontal. Dia bukan tak ada angle. Dia tak ada angle. Dia adalah horizontal. Sama dengan B, B maksud dia vertical. Maksudnya dia vertical. Dia adalah tegak ke atas. So this is 90 degree. So kalau kita tak ada, kalau kita offkan this constraint, contoh geometrical constraint, dia ada mata ni. Okay. Kita tak tahu dia tegak ke tak tegak. So this is useful tool to apa kita kata for us untuk lukis Okay. Okay, so this is rectangle. So bawah rectangle tu kalau you perasan ada lagi arrow. Ada arrow. This arrow, kalau you ke bawahkan dia, ada lagi function. So rectangle, ada banyak rectangle. Okay. So try lukis yang ini apa dia panggil, elongated hole. Okay, try lukis elongated hole. Okay. Kan, kalau kita point, kita tak tahu nak buat macam mana. So always refer to bawah ni lah. Always refer to instruction bawah ni. Okay. Okay. And then try buat bulat. Okay, try buat this cylindrical elongated hole and keyhole. Okay, play around with this profile. Okay, tak apa, lukis je. Yang ni kita takkan save lah.